hypothesis test for proportions. సో మనకి మీన్ వాల్యూ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వాల్యూ కాకుండా ప్రాబబిలిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రకమైన ప్రొసీజర్లో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాము. Statesville College claims that more than 94% of their graduates find employment within 6 months of graduation. In a sample of 500 randomly selected graduates, 475 of them were employed. Is there enough evidence to support the college's claim at a 1% level of significance? Statesville College claims that more than 94% of their graduates find employment within 6 months of graduation. సో కాలేజ్ ఒకటి ఉంది, స్టేట్స్విల్లీ కాలేజ్ అని. వాళ్ళు ఏంటి క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు అంటే 94% ఆఫ్ దేర్ స్టూడెంట్స్, దేర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, దే కెన్ ఫైండ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ ఇన్ ద 6 months. 6 months లోపలే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇట్స్ హైపోథెసిస్, టోటల్ అంతరికి మొత్తం పాపులేషన్ అంతరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇన్ ఏ శాంపిల్ ఆఫ్ 500 randomly selected graduates, ఒక 500 మెంబర్స్ తోటి, అంటే శాంపిల్ సైజ్ ఈజ్ 500, ఒక సర్వే తీసుకున్నారు, శాంపిల్ తీసుకున్నారు. 475 ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఎంప్లాయిడ్, 475 మెంబర్స్కి జాబ్స్ వచ్చాయి. ఈజ్ దేర్ ఎనఫ్ ఎవిడెన్స్ టు సపోర్ట్ ద కాలేజెస్ క్లైమ్ అట్ ఏ 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ దగ్గర మనం కాలేజ్ క్లైమ్ని సపోర్ట్ చేయొచ్చా? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఇచ్చిన దాంట్లో ఉన్న కీ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్ని 1-2 సార్లు చదువుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే n/p అండ్ n/q అనేటువంటి వాల్యూస్ని కనుక్కుంటున్నాం. సో n మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ 500, p means the probability 0.94. సో n/q, q means 1 minus p. సో మనం ఈ టెస్ట్ వాడాలి అంటే n/p అండ్ n/q గ్రేటర్ దాన్ 5 అయిన సందర్భంలోనే మనం ఈ టెస్ట్ వాడడం అనేది ఒక కండిషన్ అన్నమాట మనకి. సో నౌ h0 ఎలా తీసుకుంటున్నాడు? p లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.94. 0.94 కంటే తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క జాబ్ తెచ్చుకునేటువంటి పర్సంటేజ్ అనే దాన్ని h0 కింద తీసుకున్నారు. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ p ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0.94, రైట్ హెడ్ టెస్ట్ తీసుకున్నారు. కొన్ని బుక్స్లో మనం క్లైమ్ని ఆల్టర్నేటివ్గా చూస్ చేస్తారు, కొన్ని బుక్స్లో క్లైమ్ని h0గా చూస్ చేస్తారు. బట్ ఎలా చేసినా మనం చేసిన h0 అజంప్షన్ బట్టే pqలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఒకే రకంగా వస్తుంది. So now, what are the key points in the given problem? 1% level of significance అనే వర్డింగ్ అవుతుంది. So this is the key point. So we have to take the Taylor value from 1 point level of significance. Sample size n is equal to 500. సో మొత్తం పాపులేషన్కి వాడు చెప్తున్నటువంటి ప్రాబిలిటీ ఎంత? మోర్ దాన్ 94%. దట్ ఈజ్ p. అండ్ శాంపిల్ యొక్క ప్రాబిలిటీ 500 మెంబర్స్కి 475 మెంబర్స్ జాబ్ సంపాదించారు. సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 475/500, 0.94. దిస్ ఈజ్ శాంపిల్ ప్రాబిలిటీ. వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ p cap. So the formula Z is equal to p cap minus p by root of pq by n. సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, మన దగ్గర ప్రపోర్షన్ యొక్క ప్రాబిలిటీ p ఉంటుంది, పాపులేషన్ యొక్క ప్రాబిలిటీ p ఉంటుంది, శాంపిల్ యొక్క ప్రాబిలిటీ p cap ఉంటుంది, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి. ఇవి ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Z is equal to p cap minus p by root of pq by n అనే దాన్ని మనం తీసుకుంటే, సో p cap here 0.95 minus 0.94. So this is